Okay, so first, kailangan ayos muna natin yung buhok natin para hindi magulo sa pag-makeup natin. Make sure guys na kapag nag-makeup kayo, siguraduhin na malinis yung kamay nyo. And dapat nakapag-alcohol kayo bago kayo mag-start or bago nyo i-touch yung mukha nyo. So ako nakapag-lens lang ng kamay kasi kakatapos ko lang ulit ko. And kailangan i-moisturize nyo yung inyong mukha para hindi siya dry or hindi magkaroon ng dry patches yung inyong face. So, after natin mag-moisturize, first steps is maglalagay tayo ng sunblock or ng sun protection cream. So, I use Maxi-peel Sun Protection Cream SPF 20. So, ayan. So, maglagay lang tayo ng konti. When you speak, angel, sing from above. Every day would seem. Habang hinihintay natin, naman to yung sunblock natin. Habang hinihintay natin, naman to yung sunblock natin. So, nagamit tayo nitong Vaseline lip therapy. So, para lang hindi dry yung lips natin kapag nilagay tayo ng lipstick or lipstick. So, kailangan ito lang talaga ako mag-makeup guys. Simple lang. So, itong makeup na to, parang ano din, pang everyday makeup look. Ito rin yung mga, mostly, ganito lang yung mga ginagamit ko. Ayan, so, pagtag na yung Maxi-peel sa mukha natin or yung sun protection cream. So, I use this EBADVANCE Baby Cream Whitening. So, in the shade Oriental. When you speak, angel, sing from above. Every day would seem. Ayan.
from above. After that, maglalagay na tayo nitong Love song. powder. So, ang ginagamit ko is, yan, burado na siya. Well, ano siyang tata kasi sobrang luma niya. So, matagal ko na kasi itong ginagamit. So, Maybelline, New York, yung 24 hours super stay in the SPF 34 PA+++. Long-lasting UV cake powder in the shade 3 Natural. Yo. I would roses when you speak. Angel, sing from above. Every day would seem. Ayan. Next is, guys, nakalimutan ko mag-concealer. Ayan. Kalimutan ko mag-concealer, pero okay lang naman. Okay, so yan. After natin maglagay ng powder, maglalagay tayo ng eyebrows. So, yung ginagamit ko is itong Your Glam Sexy and Healthy Makeup. When you speak, angel, sing from above. Every day would seem. Turn into love song. When you speak, angel, sing from above. Every day would seem. From above, every day would seem. Turn into love song. After that, so maglalagay tayo ulit nitong liquid eyeshadow. Siyempre, simple lang para ano lang, hindi naman tayo kasi nalabas. So, ito lang yung gagamitin natin. So, wait lang guys. Ayan. So, ito. Kung makita yung shade kasi ano na siya. Brown lang siya. So, bigay ito ulit sa akin yung ate ko. So, from Japan, Your Glam Sexy and Healthy
makeup. would seem. Ayan, so maglalagay lang tayo. Ayan, simple lang. Then after that, maglalagay na tayo ng blush on. So, itong blush on na rin to is from Japan again. Na ginagamit kong brush dito, so meron na siyang kasamang brush. So, ito na din yung ginagamit ko. When you speak, angel, sing from above. Everyday would seem. Turn into love song. Lagyan natin yung sa ilong natin para drunk blush look. When you press me, you After that, I would. so dyan tayo sa lips. So, ang ilalagay natin is this When you Maybelline New York Sensational Liquid Matte from above. Lip Tint. So, in the shade Sensationally Me. I would with roses. When you speak, angel, sing from above. Everyday would seem turning into love song. So, ayan guys, ito na yung final look natin. So, simple lang siyang gawin. So, pwede siyang pang everyday look. Pwede rin pang, pag gusto nyo lang, nakaayos kayo sa loob ng bahay, pag may nag-video call na friends, ganon, or pang selfie, pang IG stories. Ayan, so ito yun. So, always remember to wash your hands and sanitize your hands. So, para safe tayo, kailangan na palagi tayong naguhugas ng kamay and stay hydrated. So, palagi dapat tayong umiinom ng tubig para lagi tayong hydrated and kailangan na sundin natin yung social distancing. So, para hindi na rin tayo mapahamak and always stay productive. So, kahit nasa quarantine lang tayo, kahit nasa bahay lang tayo, kailangan na gawin natin productive yung araw natin. So, huwag tayong papayag na matatapos yung araw na ito na wala tayong nagawa or hindi tayo natin productive. So, marami tayong pwedeng gawin sa bahay para maging productive tayo. And, don't forget to learn something new. And, gawin nating opportunity itong
enhanced community quarantine na ito para makapagpahinga, makapag-bonding tayo with our families, and para maalis yung mga stress natin. So, syempre, di ba, kapag nagtatrabaho tayo, kapag nag-aaral tayo, kapag nag-aaral tayo, lagi tayong stress, ang dami-daming deadline. So, ngayon, hindi tayo nakakatulog ng maayos, ang aga-aga natin gising, minsan hindi na tayo nakakapag-lunch, hindi tayo nakakapag-breakfast, pagdating naman sa bahay, hindi na nakakapag-dinner kasi pagod na, or bibili na lang ng ulam, hindi na magluluto kasi sobrang pagod na. So, gawin natin itong time na to, quality time, para mas lalo natin mahalin yung sarili natin, more time sa sarili natin, and para makapagpahinga tayo. Yun lang. That's all for today, guys. Hope you like my video. Please like, share, and subscribe, and hit the notification down below para updated ka sa mga videos na gagawin pa natin. That's all. Bye!